And a very good evening to everybody who's watching, to all our fans, our supporters, our subscribers, not only in England, London, on a national level, but also on a global level. We have many, many viewers, and we're very, very grateful for you all for the time and effort that you put in to not only watch us, but to support us by subscribing and sharing our links when it comes to the sports show. So today we have a unique show once again, and I'm glad and very proud to introduce you to 4 guests here today. What we are going to talk about today is cricket, and a landmark moment once again in terms of our grassroots cricket in the UK. So what are we going to talk about today? Well, 2 things. We are going to talk about the Bangladesh Cricket Championships. I'm very, very excited to not only be a part of this great setup as well, but I've got 4 management members here with me today. 16 exciting teams will participate to lift this trophy, which is right in front of me here today. We will also be conducting the live draw at some point during the show. Without wasting any further time, what I will do now is actually go straight into the interview. So I'm going to talk to Jakir Ahmed. Welcome to the sports show. Can you give us a little bit of background in relation to the Bangladesh Cricket Championships? Yes, yeah, of course, certainly. First of all, thank you for having us here. So the Bangladesh Upazila Cricket Championships is what has been designed or brought about by the Bangladesh Sports Network Council, and it was powered by a Muslim charity, and it still is. And the idea was to bring sports to the forefront, like Bangladeshi sports in Africa to the forefront, to get them to play at a high standard, even a low standard, just get them to play. The idea of the Bangladesh Upazila Championship was to engage particularly the non-selective population within the UK to come and participate in sports. So hence why it is not just about Sylhet, it's about the whole of Bangladesh. It's about showcasing talent, it's about identifying talent, and it's about reconnecting back to our heritage, back to our roots, and just doing something that we all enjoy and that we all connects us together, which is sports. Sayfur, welcome to the sports show. You've got a celebrated history within the game, especially at grassroots level, over the course of many, many years. You're one of the few people who have had the pleasure of working in direct contact with over the years. Been very, very impressed and inspired by your passion for the game at all levels as well. What are your thoughts about this second edition of the Bangladesh Cricket Championships? Thank you very much. Good evening, everyone, and thank you, LB24, for giving opportunity for the draw today. Especially, today's Bangladesh Upazila Cricket Championship is happening from last year. So, Jakir already mentioned is starting for vision, like from the grassroots level cricket, and so many cricketers came from Bangladesh last 2 years because of they are very good, talented cricketer, and especially that's why we are trying to help them to make a very good cricketer and give opportunity them for the communicate with the Bangladeshi community here, because we have the large community here for especially in the East London and London base. So we're connecting each other, everyone to come to the grassroots level and play cricket, and we finding some talent for the England national team or Bangladesh national team or for the Olympics. There's so much vision for the Bangladesh Sports Network UK. They give an opportunity, and last year, the tournament was really successful, and that was one of the best tournament in our Bangladeshi community. So that's why it's happening this year again, and hopefully this year is going to be a more exciting year for us. Thank you very much, and well done on everything that you do in terms of the effort that you put in to making these tournaments so memorable as well. I'm going to go to Suhag now. Welcome, Afne Aske Shorma Zaisun. So, simple question for you. After motivation kita to be involved, what is your motivation to be involved in such a great tournament? Assalamu alaikum. LB24 এর সকল দর্শকদের আমি ধন্যবাদ জানাইলাম আমরা লাগে সংযুক্ত হওয়ার লাগে।
আপনারা জানেন আমরা উপজেলা কাপ এবার দ্বিতীয়বারের মতো আমরা আয়োজন করতাম জানাম আমারে এটা মুসলিম চ্যারিটি সৌজন্যে বা স্পন্সর মুসলিম চ্যারিটি ফার্স্ট অফ অল আমি মুসলিম চ্যারিটির আমি আসলে কৃতজ্ঞতা জানালাম যে মুসলিম চ্যারিটি এরকম আমরা সাহায্য করতাম না বা হেল্প করতাম না আমরা আসলে এই জায়গায় বইতে পারতাম না আজকে আর উপজেলা কাপে লইয়া আমরা মানে লন্ডনের মাটিত বিলেতর মাটিত অত ব্যস্ততার মাঝে আমরা আসলে বা একটা ফাইন্যান্সের একটা দিকে প্রবলেম আছে সবখানে আপনারা জানেন তারা যদি আমরা সাপোর্ট করতাম না আমরা আসলে এই ড্রিম বা এই স্বপ্ন দেখতে পারতাম না আমরা জানেন উপজেলা আমরা দ্বিতীয়বারের মতন আমরা আয়োজন করতাম চাইলাম আমার এবার সেক্রেটারি আমার দায়িত্ব হয়েছে টুর্নামেন্টের আমি থ্যাংক ইউ জানালাম কমিটি সবাই আমার এই বিশ্বাসটা রাখার লাগে আর আপনারা জানেন সো মেনি প্লেয়ার মানে যারা ক্রিকেট খেলছে বাংলাদেশও তারা ও দেশে আইসেন বা আমার নেক্সট জেনারেশনও যারা আছেন তারা আসলে সুন্দর একটা প্ল্যাটফর্ম পাইরা না এই দেশে বহু টুর্নামেন্ট হয় বিভিন্ন জেলা ভিত্তিক হয় বা সব বাংলাদেশের সব জেলারে লইয়া হয় বিভিন্ন নামে বা এখন বিভিন্ন ক্লাব ভিত্তিক বহুত ক্রিকেট টুর্নামেন্ট হয় বা অনেক টুর্নামেন্ট পরিচালনা করতে গিয়ে অনেক লেকিংস রয়ে যায় মানে আমরা উপজেলা যারা আমরা আয়োজন করতাম জানাম এবার আমরা এটা একটাই টার্গেট যাতে আমরা বহুত টুর্নামেন্টের লগে আগে পরিচালনা কমিটির লগে জড়িত আসলাম আমার ও এক্সপিরিয়েন্স লইয়া আমরা উপজেলা কাপে একটা অন্য উচ্চতায় আমরা যাতে বিলেতের মাটিতে একটা প্রপার ক্রিকেট টুর্নামেন্ট মানে প্রপার ক্রিকেটার খেলতে খেলাইতে পারে মাঠ হোক তারা একটা মানে খেলাধুলার যে ফেসিলিটি আছে প্রপার আমরা ও সুযোগ উপজেলার মাধ্যমে আমরা ওটা বিলত মানে তারা দিতাম চাইলাম Thank you very much. And again, now going to Salman as well. For as long as I've known you, you've won every single hat, not physically speaking, but what I mean in terms of the roles that you played is someone I've watched with great satisfaction over the last few years as you developed yourself. Not only are you an outstanding cricket player as well, but the dedication that you put into serving the community through cricket and the various roles, anything from being the tea boy and making the sandwiches, to going out there and preparing the pitches, to umpiring, to captaining teams, to playing on a Saturday and Sunday. So many roles that you play as an administrator as well. How important is it, just going on from what Suhag mentioned in terms of community backing and sponsorship available as well, how important is it for a tournament like this, which is again huge, if you ask me, to have the support of the community, but also the business community at the same time as well, to enable it to become successful? Assalamu alaikum, Emdad bhai. Thank you, LB24 again. Thank you, Emdad bhai, for inviting me. And I think, first of all, I have to say thank you to Muslim Charity and BSN for giving us the opportunity to run this tournament. And hopefully, inshallah, this year we will have a big success. We had a good year last year. And as Baisab, you asked me, the question is how important is the community? The community doing this kind of tournament is such important for our community. Get together all the newcomer to the London, a lot of newcomers came to the London last few years, and we got like older generation came over 20, 30 years ago. So when you play this kind of game, all these people get together, and when you play, it becomes like for example, my Jagannath, I didn't know so many people. By doing this kind of tournament, I got to know quite a lot of people. Like we got senior people who used to play cricket before. Like even as I got to know Zak Bhai before, now through this as well. Like how he used to run long time ago. So and sponsorship is such important for the community. Like this kind of tournament, if sponsor doesn't come forward, it becomes very hard. Thank you very much, Salman. Jack, going back to you as well. Perhaps you can elaborate a little bit in terms of the setup for the tournament as well. I'm sure most of our viewers are very excited about the live draw, which is upcoming very shortly. But if you can explain the format, the number of teams involved, and anything else that would be useful for our viewers. So the tournament's going to happen over 5 days. So we've got 16 teams. We had more demand. We had to cap it at 16 teams so that we can facilitate it and ensure that it's a well-organized, well-run tournament that everybody can enjoy and spectators can also enjoy. We would have liked to have made it bigger, but we want to grow organically and steadily. So 4 days of 4 group stages. So we'll have Group A playing on a certain day. The dates will announce there before we do the draw. Group B, C, and D.
top 2 of each group will go into the quarterfinals, and then subsequent, which is the knockout stages. So the knockout stages are going to be played, interestingly, on one day. So the quarterfinals, semi-finals, and the finals will all be played on the same day, all at 7 Kings Park in Ilford on the 14th of July, I believe. That's the finals day. So usually the other tournaments, what they do have is they spread out the tournaments day by day. The semi-finals are on one day. Well, we're not doing that. We're getting it all on the same day. It's going to be a carnival atmosphere. Everybody's going to be there. We're going to enjoy it, and so that everybody can enjoy the collective success of the tournament. And obviously the idea is, of course, we want to try and raise money for charity, Muslim charity as well. And so the more people there, the more engagement that we can get, and the more awareness we can spread, as well as the networking opportunities, that becomes better for everybody else as well. So in that sense, it's a completely unique tournament. There's no other tournament like that that has all 3 of the finals on the same day. So just to know, you mentioned something very, very interesting. Yeah. So the tournament is powered by Muslim charity. Yeah. What's the connection between sports and charity? We know it's very, very important. Obviously, I'm really pleased to hear that as well. So it's a Muslim charity. So charity obviously is very, very important to us. Bangladesh is a developing country. There's a lot of charity that is required in order for a lot of people to survive over there. Without it, they simply wouldn't be able to go about their day-to-day business. So Muslim charity is an active charity on the ground in Bangladesh. They do various projects like saving orphans, saving street kids. They do the Qurbanis. So there's various projects that they do, and it links in with us as Bangladeshis and doing the Bangladeshi tournament. So not only are we networking amongst ourselves and creating bigger bonds and not getting to know each other and developing or furthering our kinship, we're also enabling everybody to work and do charitable work, because we can come here and have fun, we can play. Guys over there can't do that. So we feel as if that we are duty bound to be able to assist in some way. Fabulous. Thank you very much. Again, Sayfur, going back to you again, at a question is, last year was hugely popular. The format, the teams entering, the crowds turning up, the level of cricket, the standard of cricket was excellent. We played amongst friends as well. A lot of us are friends. We work together, we train together. A lot of us, we play in the same cricket teams. So there's so many connections as well. So a championship like this, kita benefit does it bring? What benefits does it bring to our community? Not only does it provide a fantastic cricket spectacle, what other benefits does it bring? Thank you. Last year, last year আসলে আমরা যে মাঠের মাঝে যে উপস্থিতি আসলো, যে দর্শক হলো, একটা আসলে দেখার মতো। বিকজ স্পেশালি একটা জিনিস লাস্ট ইয়ার হয়েছে যে আমরা টুর্নামেন্ট যা স্টার্ট করছি বাদে কুমিল্লা চ্যাম্পিয়ন হয়ে গেছে যেন উপজেলা টুর্নামেন্টও। সো আপনারা জানেন যে ব্রিটেন, লন্ডনের সবচেয়ে বেশি সিলেটি অধ্যুষিত মানুষ। সবে মনে হয় যে সব মানুষ সিলেটি। কত টুর্নামেন্ট আছে মানুষ যারা সিলেটের 12 ডিস্ট্রিক্ট তারা এখানে পার্টিসিপেট হবেন না, বুঝেন সিলেটি সকল তা করেন, সিলেটি মানুষও তো চ্যাম্পিয়ন হইবা। সো আমরা তারা হোপ দিছি যে দিস উপজেলা ফর দ্য এভরিওয়ান, যারা বাংলাদেশ থেকে আইসেন, যত মানুষ ট্যালেন্টেড ক্রিকেট আইসেন তারা লাগে। সো ভালো খেলছে কুমিল্লা, তারা চ্যাম্পিয়ন হয়েছে, এবং আপনারা জানেন যে সিলেটের মতো টিমরে তারা বিট করে চ্যাম্পিয়ন হয়েছে, তারা চ্যাম্পিয়ন হওয়ার গৌরব অর্জন করছে। আমি সকলেও কনগ্রেচুলেশন জানাইছেন কুমিল্লারে। আর একটা জিনিস হয়েছে যে আমরা যে কমিউনিটি, বাংলাদেশের যে হিউজ কমিউনিটি আইসেন, এবং ইউরোপ থেকেও আইসেন, বাংলাদেশ থেকেও আইসেন। সো সবে জানেন মানুষের স্পোর্টস কিতে লেগে হয় যেন খালি নট অনলি ফর দ্য ক্রিকেট অর যেন ওয়াচিং ক্রিকেট, ফ্যামিলি গেট টুগেদার, কিডস এবং ফ্যামিলি গ্যাদারিং যে একটা হয় যেন মাঠাই তারা এনজয় করে, একজন আরেকজনের লগে কানেক্টেড হইল, একটাই লেগে মেইন ইম্পর্টেন্ট। আমরা যে একটা এইম আসলো যে আমরা আজটা বাংলাদেশি যে কমিউনিটি আছে, কমিউনিটিরে আমরা কানেক্ট করতাম, নট অনলি অল বাংলাদেশি, যেন আমরা আইডেন্টিটি আমরা বাংলাদেশি।
ওলা আমরা করছি জানে এর লাগি যে বিভিন্ন এরিয়া বিভিন্ন এলাকা বাংলাদেশের মানুষ আইছেন তারা কানেক্টেড হইছেন বাদে আমরা ফিডব্যাক দিছেন যে আমরা কানেক্টেড হইছি আগে সালমান ভাই মেনশন করছেন যে বহুত মানুষ আছে যে খেয়ে চিনে না লাগাবাড়ি মানুষ তো চিনে না এখানে আমরা বাংলাদেশের মানুষের আনিয়া কমিউনিটি একটা বেনিফিট হইল যে সকল সকলে কানেক্টেড হইল এবং মানুষে জানতে পারলো যে ও আমি ও এলাকার ও ই মানুষ আমার লাগে তারাও তারা একটা বন্ডিং হইল আর যেটা আমরা চাইছিলাম যে আমরা সারা অল বাংলাদেশিতে আমরা যে কানেক্ট হইতাম যে বিটেনের মাঝে এবং এখান থেকে যে ট্যালেন্ট স্পোর্টসও আছে আমরা নট অনলি ফর দ্য ক্রিকেট আমরা ফুটবল করি আমরা গল্ফ করি একটা যাক ভাই মেনশন করবো অবশ্যই যে বিভিন্ন স্পোর্টসের লোকে আমরা কানেক্টিং আছি যে BSN স্পেশালি বাংলাদেশ স্পোর্টস নেটওয়ার্ক ইউকে তারা কাম করা যে হোল কমিউনিটি বাংলাদেশ একলগে এখানো করবার লাগি যাতে তারা কানেক্টেড হইয়া যেনে বিটেনের মাঝে ফার্স্ট টিম স্পোর্টসের মাঝে আমরা যাতে কন্ট্রিবিউশন করতে পারি যাতে আমরা নেক্সট জেনারেশন স্টেট ডাইরেক্ট তারা কন্ট্রিবিউশন করতে পারে যাতে প্রাউডলি আমরা যখন বাঙালি হইতে পারি আর লাগে কি একটা লেগে আমরা একটা গুড অ্যাচিভমেন্ট জেনে আমরা কানেক্ট করতে পারছি বাংলাদেশের সকল কমিউনিটি এখানো So again, it's very impressive. It might be a grassroots setup here, grassroots organizations being involved as well, but the most important thing for us to note here is the passion of the people involved. Every single man and woman in the background as well. There are women who are also supporting the men in the background who seldom like to step into the limelight as well, but there's a diverse group of people who are constantly working in the background to use cricket as a medium to not only provide a sporting spectacle for our communities to enjoy, but to also use the game of cricket to develop our communities as well. Going to Suhag, আমরা দেখতাম ফারিয়ার যে those who know cricket, আমরা যারা cricket চিনি, it wasn't a shock that Kumilla win হইছে. Having said that, a lot of people were surprised. The Siletri bit horileise Kumilla, generally speaking, because obviously those of us who are playing with players from Kumilla, for example, Shihan, for example, we know that they're a mega talented team. Kumilla win OI. Does this give hope? Asha Asini, they will look at Kumilla example, actually, the great Silet team that defeat Horoise by Kumilla. Amro, if we use the correct tactics, Amro's recruitment policy balatahe this year as well, a little bit of luck on the day like as well. The Amro zittam farmo as well. অবশ্যই আপনারা জানেন যে আমার এই দেশে একটা বহুল প্রতীক্ষিত একটা টুর্নামেন্ট হয় যেটা মর্যাদাপূর্ণ যেটা ডিস্ট্রিক্ট কাপ এখানে সিলেট 4-4 মানে কয়েকটা উইন করায় অন্যান্য যারা আমরা টিম মৌলিবাজার হোক কুমিল্লা হোক ঢাকা হোক তারা মানে আমরা একটা হোপ হারাইছিলাম যে এটা তো সিলেটর মানে ডিস্ট্রিক্ট কাপ বলতেই সিলেটর কিন্তু প্রথমবার উপজেলা কাপ আমরা আয়োজন করি কুমিল্লা চ্যাম্পিয়ন হয়েছে আসলে এটা অবশ্যই আশার সঞ্চার হয়েছে মানুষের মনে অন্যান্য টিমর যে কুমিল্লা নাই ব্রাহ্মণবাড়িয়া নিতে পারে নবীগঞ্জ নিতে পারে হবিগঞ্জ নিতে পারে বা বিয়ানীবাজার নিতে পারে এরকম একটা মানে মানুষের মনে একটা স্পিড আইছে তে আপনি দেখোটা হয়েছেন অবশ্যই এটা আশার সঞ্চার রাখে Salman, are you captaining Jagannathpur again this year? No, I'm taking, I'm giving a youngster the chance, inshallah, which is right. Even the first year as well. Great concept, even last year, I didn't do the captaincy because I wanted the youngsters to come forward and take the responsibility. But you're still there as a guide, as a mentor. I'm there to guide them. So you're still playing a hugely crucial role in there. Very important question. Will you have the biggest banner at the championship? As you know, Jagannath and Shuramganj, wherever we go, our big banners will be with us. Going on what you said there, how important is it to combine veteran cricketers with the youth? So you've just given us a great example there, how you've relinquished the captaincy. You've obviously still got, if people saw you on the day, they would still think you're the captain, manager, first team coach, director, chairman, everything. But obviously, important point that you mentioned here as well, you've actually passed on the responsibility to youngsters whilst also still being there as a supportive figure for them as well. How important is it for our teams to combine youth and wisdom together to bring the best out of people? From my experience, I would say very, very important. Even the Saturday cricketers, you can't just let go under 15 talented player, fielding ball, let them run.
আপনার সিনিয়র প্লেয়ারে হরাইতে পারতেন না। ইউ নিড সিনিয়র প্লেয়ার্স লাইক আপনার ইভেন ইন্টারন্যাশনাল লেভেলও গেলে দেখবা সিনিয়র প্লেয়ারে হল তারা রিলিজ করে না, স্লোলি একটা করে রিলিজ করে, একটা করে রিটায়ারমেন্টও যায়। তারা এদের সময় যে কোনো টিম যদি একলগে রিটায়ারমেন্টও যায়, পাঁচটা যায় কি ইউল বিগ ইম্প্যাক্ট ফরওয়ার্ড টিমের উপরে। সো দ্যাটস ওয়াই আমার টার্গেট এবার কত লোকা ইয়াস দিস ইয়ার আমি টিমের লগে আছে, আস্তে 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 আই উইল কাম আউট এন্ড লেট দেম রান। সো প্ল্যান লাস্ট ইয়ার আমি তার লগে খেলছি, ইনশাআল্লাহ দিস ইয়ার থাকমু। আর স্লোলি যে সময় দেখমু they can run without me, I'll be a step back and let them run. So as long as I've known Salman for a good few years as well, he's been one of those players, and you get them in football and in all sports as well, that you have a pre-game chat with them, very nice social chat with them, and it's like, I've got this injury and I've got this injury, and by Isab, I'm struggling with this and that, and then he goes and proceeds to rip the top order to shreds straight away. So despite his humility, he is still one to watch out for as well. On his day, phenomenal cricketer as well. So I'm just putting this disclaimer in there. So if you think that he's finished and he's ready for the knackers yard, far from it. He's one of those players who will cause some serious damage. And you know what? He probably actually thrives. There are players like him who actually thrive when they're under less pressure. And what they do is they will actually divert attention away from themselves onto other teams and other players as well. It's a great tactic in sports. Now, Jack, going back to you, a cricket championship or a sporting championship, it requires innovation and tradition for us to combine both together as well. So we have our traditions when it comes to sports. And I'm not just talking about the South Asian community, for example. Many traditional English clubs, they refuse to, many old English clubs, they refuse to veer away from tradition. Say, look, this is how we've done it for the last 150 to 200 years. We refuse to innovate. We refuse to take on new ideas on board as well. Do we have a management? I know the answer, but I'm sure our viewers would like to know, do we have a board here that are looking at innovation and innovative new ideas and constantly looking to improve the product and the brand? Absolutely. Tradition is vital. It's important because it sets the foundation of what we do and how we do things. However, just because you're innovating and trying new ideas, it doesn't mean you're breaking away from the traditional methods or the traditional ideas. They're still there. They'll always will be there, and they're not going anywhere. They've been there for hundreds of years. They're staying. But you have to be innovative. You have to move with the times. There's, for example, there's technology nowadays. There's physio. There's other things that we can do within the game to help us further develop. And sometimes it might seem as if though you're breaking away from tradition and doing things a little bit differently. But for us, if it needs must. If it's beneficial for the game, beneficial for the players and the participants, it's something that we have to do. And you've seen a lot of clubs have come and gone. A lot of clubs are still there. They're innovating, they're moving, and they'll be here for the next another 100 years. Whereas other clubs have come, they get stagnant and they fold, which is a shame. But in order for us to progress and move with the times, we have to also move along with the times as well. So it's just like you don't want to be the ship with the anchor stuck in there. You want to get the anchor out. You want to move with the tides. And you want to be doing stuff and being successful and delivering good projects. Sayfur, community spirit, very important. We have players who have played cricket, and I'm talking about the adults and the veterans here who've been playing cricket since they were kids. They've been playing together. But we also see that because sports, cricket, football, you name it, very competitive, things can get very heated at all times. So Amra Lagi, respect will be very important. Respect is hugely important. As a management team, what message could message us here for you now to participate in things that are team members of my colleagues that are watching, whether they're coaches or players or chairmen of their respective teams that are there. Tomorrow advice kita to these people on how to maintain competitive edge, but at the same time, we must respect each other, because at the end of the day, game for we still eat together, we still go out together, we still socialize together. What's your advice to the teams? Especially cricket is a gentleman game. Like every sports, is like especially cricket, is a gentleman game. Ekta maze khub gently ashole khela hoy, because
একটা গেম যেটার মাঝে 11 প্লেয়ার্স তারা খেলাইন বা দুইজন আর অপোজিশনের মাত্র দুইজন থাকেন মাঠে আর অপোজিশন থাকেন আর ফিল্ডও থাকেন 11 জন সো এটা এই লাগে যেন খেলার মাঝে মনে করা যায় যেন সকলেও সমান বুঝছেন বাট আমি একটা জিনিস কইব যেন আমরা ম্যানেজমেন্ট কোকা আর ক্রিকেট আর স্পোর্টস কোকা যেন good character আর এই লাগে যেন good behaving on the field of the field it very important because স্পোর্টস একমাত্র জিনিস যেটা মানুষের বাদ খাম থেকে পালা মানুষের মাইন্ড ফ্রেশ এবং বাদ খাম থেকে স্পেশালি ইয়াং মানুষের লড়ে হরাইয়া রাখে আপনারা জানেন যে এই দেশের গভর্নমেন্ট হোক বাংলাদেশ গভর্নমেন্ট হোক সকলেও যেন ইয়াং জেনারেশন রে বাদ খাম থেকে বালা খামো রাখবার লাগি তারা হিউজ অ্যামাউন্ট প্রজেক্ট সকল তারা লইন তা আমরাও যেন স্পোর্টস থেকে দেখলাম যেন ক্যারেক্টার একটা যেন ভেরি স্পেশালি দ্য ইয়াং ট্যালেন্ট ইয়াং যারা আছে ইয়াংস্টার হল আমরা চাই যে স্পোর্টসের মাধ্যমে তারা ক্যারেক্টারটা ভালো থাকতো উইথ রেসপেক্ট বিকজ রেসপেক্ট ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট যে কোনো এজ ডাজেন্ট ম্যাটার আপনি ইউ হ্যাভ টু রেসপেক্ট ইচ আদার বা স্পোর্টসের মাঝে এই জিনিস আছে যেন অন দ্য ফিল্ড উই আর প্লেয়িং ফর লাইক আমি আমার লেগে খেললাম আমার জেলা এরিয়া লাগি বা আমার উপজেলা আমার ডিস্ট্রিক্টে আমি রিপ্রেজেন্ট করাম ভেরি হার্ডলি একটা ঠিক আছে বা উইথ রেসপেক্ট আপনি অন্যরে আনরেসপেক্ট কথা কথা নাই মাঠের মাঝে আপনি আপনার যতটুকু স্পোর্টস মেন্টালিটি আছে আপনি শো করতা মাঠে পারা ইয়া আপনি সমান জিনিস করতা বিকজ আমরা যে কমিউনিটি ইংল্যান্ডের মাঝে আছি আমরা একজনে আজনের লগে আসলে খুব খেলা বাদেও দেখা হয় বিকজ আপনারা জানেন বেশিরভাগ মানুষ আমরা লোকাল বেশিরভাগ মানুষ লোকাল তারা আমরা স্পেশালি ইস্ট লন্ডনে যদি আমরা খেলা বাদে বিকালে দলই আমরা দেখি যে ই ছাদা যারা লগে মাঠও খেলছি এরা বাড়া সো আমরা যদি তার লগে বিহেভিয়ার বালা থাকে গুড কানেক্টিং আমরা যেটার লাগি টুর্নামেন্ট আসলে করছি যে কানেক্ট ইচ আদার লাইক এজ এ বাংলাদেশি নট ফর যেনে অন্য মানুষ আগে মনে হয় সিলেটি তারা ডিফারেন্ট আমরা মনে হয় আমরা তারা মনে হয় বালা পাই না নো আমরা এই ক্রিকেট টুর্নামেন্টে আমরা তারা এই জিনিস অন্তত ফিল করাইছি যে নো সব এজ এ বাংলাদেশি আমরা প্রাউড বাংলাদেশি আমরা বাংলাদেশের সহ কমিউনিটি আমরা কানেক্টিং রেসপেক্ট ইচ আদার এবং আমরা একজন আজনের লগে কানেক্ট হয়েছি লাগে যেন স্পোর্টসের মাধ্যমে স্পেশালি যেন আমরা রেসপেক্টটা থাকতাম ইনসাইড দ্য মাঠ আউটসাইড ইনসাইড দ্য ফিল্ড অ্যান্ড আউটসাইড দ্য ফিল্ড রেসপেক্ট থাকলে এই ছাদার মাঝে কম্বিনেশন বন্ডিং আরো বেশি আমরা চাই যেন মাঠের ভিতরে বাড়া যেন আমরা কমিউনিটি মানুষ বন্ডিংটা ভেরি স্পেশালি বিভিন্ন আপনি দেখছেন ইন্ডিয়া পাকিস্তান বা বিভিন্ন অন্য কান্ট্রি যারা আছেন কমিউনিটি তারা বন্ডিং আসলে ভেরি স্ট্রং বিকজ স্পেশালি দ্য শিখ কমিউনিটি যেনে তারা বন্ডিং ভেরি স্ট্রং আমরাও চাই যেন আমরা কমিউনিটি আমরাও তো বড় কমিউনিটি দেশের মাঝে আপনার যখন লন্ডন বার্মিংহাম ম্যানচেস্টার কার্ডিফ লুটন আপনি যে টাউনও যাইবা বাংলাদেশ ইংল্যান্ডের সবখানে আসলে বাংলাদেশি মানুষ আছেন সিলেটি বাংলাদেশি মানুষ আছেন আমরা চাই সব মানুষ আমরা বন্ডিং কানেক্টিং এবং রেসপেক্ট ইচ আদার থাকতো আর আমরা চাই যে স্পোর্টসের মাধ্যমে আমরা ট্রাই করলাম BSN বাংলাদেশ স্পোর্টস নেটওয়ার্ক ইউকে যে তারা ট্রাই করা যেন বাংলাদেশি কমিউনিটি যাতে বন্ডিংটা স্ট্রং হয় এবং এখান থেকে যাতে আমরা ফিউচারে আরো আমরা নেক্সট জেনারেশন যেন বন্ডিং আমরা এখানে জানতাম পারি এবং বন্ডিংটা স্পেশালি থাকে যাতে নেক্সট জেনারেশন আপনি জানেন যে আমরা যদি একটা করি না তারা আসলে খেয়ে চিন্তা নাই কইবা জানে ও বাংলাদেশ হিসাবেও তারা পরিচয় দিতে নাই অনেক সময় আছে আমরা চাই জানি আমরা হেরিটেজ আমরা দেশ আমরা দাদা আব্বা আমরা যারা আছেন যারা এই দেশে এস্টাবলিশ হইয়া যারা কমিউনিটিতে তারা যে স্ট্রাগলিং করিয়া জানে এক করছেন আমরা একটা সমান রাখতাম চাই জানে তারা যে কষ্ট করছেন আমরা একটা নষ্ট হইবা দিতে চাই না আমরা চাই জানে তারা কষ্টটা সার্থক হোক আমরা স্পেশালি স্পোর্টসের মাধ্যমে আমরা দেখি কানেক্ট করি বন্ডিং এর মাধ্যমে আমরা যাতে এই কমিউনিটিতে নিয়ে আমরা এককভাবে আমরা একটু গেট টুগেদার করিয়া জানে আমরা করতে পারি এর লাগে আমরা রাখি ভিশন Great. Suhag, going back to you. তুমি তো অনেক দিন ধরে you are in touch with the grassroots. Volunteer হিসাবে you do a lot of work. অনেক কাজ করো। আমরা আমরা ভিউয়ার্স হলে কিছু শুনতে চাই যে রেসপন্সটা কি লাইছে। So personally অনেক ডিসকাশন থাকে মানুষের লোকে স্পন্সর হলোর লোকে থাকে জাস্ট জো ব্লগস নর্মাল মানুষের লোকে থাকে ক্রিকেটার্স হলোর লোকে তোমার কানেকশন থাকে
response takila. This is the second year. The tournament is bigger and better this year. Amrazani. This year is much bigger and is going to continue to get bigger. Response takila is from public orchestra. Unfortunately, আমি আবার টুর্নামেন্ট আয়োজন করে আমরা যে মিটিং করে আমি আবার ইমার্জেন্সি দেশে যাওয়া লাগছে বুঝলেন। তারপর আমি যেটুকু খবর লইছি সাইফুরের যে খবর লইছি আমরা আসলে চাহিদা আছে মানে বেশি উপজেলা বলতে চাইছেন টিম নিতে, বাট আমরা যেটা সীমাবদ্ধতা আছে আমরা যেহেতু আমরা এবার মানে দ্বিতীয়বারের মতো আয়োজন করলাম, আমরা 16 টিম লইয়া আমরা চাইছি এবার আয়োজন করতাম, এর বাইরে আমরা যাইতে পারলাম না, কিন্তু আমরা মাইশো দিতে পারছি না, বাট লট অফ রেসপন্স আছে মেশন দিবার লাগে উপজেলা। আমরা আগামীতে ইনশাল্লাহ আমরা যারা দর্শক আছে তারা অবগতি লেখ করে আমরা আগামীতে এটা লইয়া আমরা চিন্তা করবো আমরা আরো বড় পরিসরে যাতে আরো বড় আরো উপজেলা হলে এখানে পার্টিসিপেট করেন এই থিঙ্কিং করে আমরা টুর্নামেন্ট আয়োজন করবো। আর রেসপন্স মাশাআল্লাহ এক্সেলেন্ট। Salman, the success of our community in delivering projects which benefit everybody, often what we do is we overlook the contributions of volunteers. Whether it's the sports show here, us running this as a volunteer, us participating as guests and analysts and commentators on the sports show here, giving up our time to discuss this great sporting event on the sports show, the time put into enabling this tournament to come to fruition on the pitch, off the pitch, telephone calls, contact, you name it. There's a million roles that we can discuss here now or list here now of what people do to make events and spectacles like this. Okay, how important are volunteers? Volunteers, I think number one. আপনি দেখুন জানো আপনি যে সময় ইভেন বড় বড় অর্গানাইজেশন হতে যাইবা তার ভলেন্টিয়ার দেখো 100 volunteers, especially আমি নাম কইমু আপনি ওয়ান স্টার ক্রিকেট ক্লাব, one of the biggest club in Islam, তারা গিয়া দেখবা they got money, it's not like they don't have the money, they got money on the side but they still got a lot of volunteers umpiring করে, scoring করে, grass cutting করে, groundsman হিসেবে কাম করে। তো আমরা বাংলাদেশি যে অর্গানাইজেশন যারা আছি আমি রিকোয়েস্ট করবো আমরা ভলেন্টিয়ার হলতে আমরা রেসপেক্ট করতাম, তারা যদি আমরা রেসপেক্ট করি না, তারা আমরা মোটিভেশন করি না, তারা আমরা এন্ড অফ দ্য ইয়ার তারা আমরা রিকগনাইজ না করি, দিস পিপল উইল গো। Because end of the day, what they want respect, and tarare end of the year tarare mane dokhorta thank you ditam end of the year. So ami amar organization jeto asun sobre hoymo jara volunteer holte kham korra, thank you everyone in advance. Ar সকলে আমরা তারা লাগি দোয়া করতাম আর এরারে জেলা আমরা আরো বেশি ফাইন তারারে হেল্প করতাম। Right, viewers, if you're watching so far, I know many people are excited and probably thinking, why doesn't he just zip it and move on to the draw already as well? But it's very, very important for us, especially when we've got community volunteers in the studio to actually give you a background of what takes place. And when we discuss things in this manner, in an open manner, the viewers would appreciate the work that goes towards, you know, all the work which is unappreciated by these volunteers to actually make such a great event come to fruition as well, and to deliver such a stage and platform for players from within our community and also from out of our community. Remember, there will be people and cricketers traveling from across the length and the breadth of this country to come and participate on the days. Now, what we're going to do now, we're going to take a very, very quick break. And when we come back, we will be conducting our live draw. What have I done? You are mistaken, officer. I don't have a single illegal person here. He is an illegal immigrant and he doesn't have the right to work here. You'll be receiving a letter from immigration enforcement very soon. If you had spent just £10 on the right to work check, you'd not have £60,000 fines. Spend £10. Save up £60,000. Yeah!
গ্র্যান্ড রসুই মায়ের মমতায় হরেক রকম বাংলা খাবার। আমি ঘুরে ফিরে বিলেতে দিনটাতে মায়ের যতনে মন ভরে যায় দেশি খাবারে। গ্র্যান্ড রসুই 194 মাইল্যান্ড রোড, স্টেপনি, লন্ডন। বিশাল ওভার এর দাম কত? বাজারে নিলে 70 আর এখন নিলে 55। তাহলে আইনো ফোন দেই লন্ডনও। হ্যালো ভাই, কুরবানির লাগি টাকা গুবাইছি, জলদি টাকা পাঠাও। আইজ তো উইকেন্ড, আমি শনিবারের দিন টাকা পাঠাইতাম কিলা। আপনি লন্ডন থেকে এখনো দুমদুমা পাবলিক রইলা। আপনি ট্যাপ সেন্ড অ্যাপ ডাউনলোড করো, কার টাকা পাঠাও মুহূর্তে। এটা সেভ দিবা? ট্যাপ সেন্ড অ্যাপ সেভ এবং নির্ভরযোগ্য, আমি সব সময় পাঠাই। জাদু না ম্যাজিক বেরাইলো টাকা, ওভার নেও টাকা দেও টাকা। বাংলাদেশে বি ক্যাশ বা ব্যাংক অ্যাকাউন্টে টাকা পাঠানোর জন্য জাস্ট ডাউনলোড করুন ট্যাপ সেন্ড। আইলা না ঘরের শপিং করলা না, সোনালী সুপার মার্কেটের হয় না তুলনা গো, সোনালী সুপার মার্কেটের হয় না তুলনা। সোনার বাংলার তাজা সবজি, মিঠা পানির মাছ, বছর ঘুরে সৌদা করো আছে মূল্য হ্রাস। ওল্ডামার বার্মিংহামে সোনালী সুপার মার্কেটে ঘুরে একবার আসো না, সোনালী সুপার মার্কেটের হয় না তুলনা গো, সোনালী সুপার মার্কেটের হয় না তুলনা। সোনালী সুপার মার্কেট, লজেস রোড, বার্মিংহাম। জমে না মন যদি মনেতে। What have I done? You are mistaken, officer. I don't have a single illegal person here. He is an illegal immigrant and he doesn't have the right to work here. You'll be receiving a letter from immigration enforcement very soon. If you had spent just £10 on the right to work check, you'd not have £60,000 fines. Spend £10. Save up to £60,000. Yeah! ইহুন্দি দলাল আমরা এখানে কি যাবে? ওইবা লন্ডনের বাপ। লন্ডনের বাপ না ভাই আছেন কিতা বিষয়? তোর ভাই দেখো লন্ডন থাকে, এগুলো বেমার উমার না কিতা? বেমারই থাকে না। টাকা টুকা দিকে আমাকে সে ফাটায় না বেটা, উন্ডির মাধ্যমে সাসা তো তোর ক্যাশ দিলাই বেটা। টাকা তো টিকু ফাটাই, ট্যাপ সেন্ড অ্যাপ দি ফাটাই। হুন্ডি দালালের দিন শেষ, ট্যাপ সেন্টার বাংলাদেশ। ট্যাপ সেন্ড ইগু আবার কিতা? সাসারে ও আর দলালি চলতো না, ব্যাগিগু বাড়িতে তুই রাখো। ট্যাপ সেন্ড অ্যাপ টেকাইয়ে মোবাইলে মুহূর্তে, মাসে মাসে কষ্ট করা লাগে না ভাই। সপ্তাহে টাকা পাইন, সপ্তাহে মোবাইলে বিকাশে পাঠাই দে। যা তোর লাগে মাতে লাভ নাই। কইলাম না নি ইটা খাইয়া গেছে, এখন সব ট্যাপ সেন্ড আমাই গেছে। Tap send. Send more, spend less. At this crucial moment of the match, what can we expect from number one all-rounder Shakib Al Hassan? The team needs its crucial only 6 runs from just one ball. I think we can count on Shakib. Oh, what a bat! Where is the ball? It's gone all the way outside. It's a boundary. It's a 6. That's incredible. It has gone to the clouds. Life is like a game. Choose the right team to win. I'm at Work Permit Cloud, British Business Immigration Champion, for bringing skilled workers to the UK. Let Work Permit Cloud guide you through the immigration field. And you will win the game of life. Choose the right team to win. Work Permit Cloud. Cloud-based solution for all your immigration needs. গ্র্যান্ড রসুই মায়ের মমতায় হরেক রকম বাংলা খাবার। আমি ঘুরে ফিরে বিলেতে দিনটাতে মায়ের যতনে মন ভরে যায় দেশি খাবারে। গ্র্যান্ড রসুই 194 মাইল্যান্ড রোড, স্টেপনি, লন্ডন E1। আইলা না ঘরের শপিং করলা না, সোনালী সুপার মার্কেটের হয় না তুলনা গো, সোনালী সুপার মার্কেটের হয় না তুলনা। সোনার বাংলার তাজা সবজি, মিঠা পানির মাছ, বছর ঘুরে সৌদা করো আছে মূল্য হ্রাস। ওল্ডামার বার্মিংহামে সোনালী সুপার মার্কেটে ঘুরে একবার আসো না, সোনালী সুপার মার্কেটের হয় না তুলনা গো, সোনালী সুপার মার্কেটের হয় না তুলনা।
Shunali Supermarket, Lodges Road, Birmingham. Staff crisis? Looking for skilled staff from overseas? Work Permit Cloud is your only trusted solution, an innovative software designed to solve all your problems. Our service includes sponsorship license applications, HRMS implementation, immigration advice and visa application processing. Work Permit Cloud, a cloud-based solution for all your immigration needs. workpermitcloud.co.uk. Phone 0208 087 2343. And welcome back to the Sports Show with LB24 TV. This is Emdad, the Wandering Londoner. And this is the most exciting part of our discussion here today as well. We're talking about the Bangladesh Cricket Championships, which is going to take place at the end of this month. Many, many excited people. We've been receiving a lot of feedback from supporters, from parents who have got their youngsters participating. When I say youngsters, well, a lot of us have still got our parents who are alive, some living with us, some not so as well. So we've got a lot of exciting feedback from people who are watching the show at the moment. On behalf of us, all the panel, the discussion panel here, I would like to say a massive thank you to you all. You are the people who powered the Bangladesh Cricket Championships as well, but also make our efforts worthwhile. When we do know that there's some appreciation out there, it boosts the effort that we make as a collective. I'm really pleased to announce that we've got Mohammad Russell Ahmed, the iconic Mohammad Russell Ahmed, coach Select Strikers here in the studio as well. Bhai, welcome to the show. Thank you very much. After a question for you is your thoughts, Afnar thoughts on the Bangladesh Cricket Championship. And obviously, after that, with the Select team as well, you've got an iconic role. After BPL, you've been involved as well. You know, you're a household name. After thoughts on this championship, and secondly, the prospects of Select. Everybody is going to be targeted. Should be targeted for Select. For obvious reasons, they've got the most talented players. They've got the best resources. They've got the best coaches there as well. So, after thoughts on this championship as well. Thank you. First of LB24, today's our Upazila Championship live program. আমি ধন্যবাদ জানাই আরো উপজেলা কাপের যে প্রেসিডেন্ট সেক্রেটারি সোহাগ এবং সাইফুলকে। এখানে মেইন যে জিনিসটা উপজেলা চ্যাম্পিয়নশিপ, যেটা আমি গত বছর আমি দেখছি, আমি নিজে দেখছি তার এই খেলাগুলা, যেখানে যে প্লেয়াররা খেলে প্রত্যেকটা তৃণমূল পর্যায়ে থেকে যে প্লেয়ারগুলা আইয়া সব ধরেন বিভিন্ন উপজেলার, চট্টগ্রামের একটা উপজেলা, খুলনার একটা উপজেলা, সেই বরিশালের একটা উপজেলা, ঢাকার একটা উপজেলা, সিলেটের একটা উপজেলা, এই যে উপজেলাগুলা প্লেয়ারগুলা ইয়া তারা একত্রিত ইয়া যে টুর্নামেন্টটা খেলে, আসলে বাংলাদেশি এন্ড অফ ডে হলে বাংলাদেশের সবাই মিলে একটা টুর্নামেন্ট খেলে, একটা মিলন মেলার লাগানো হয়। এই জিনিসটা আসলে একটা চমৎকার একটা উদ্যোগ আমি মনে করি, যে আমরা তৃণমূলের যে প্লেয়ারগুলা বাংলাদেশে খেলিয়ে আইছে, তারা এখানে হয়তো কর্মক্ষেত্রে কামড় লাগে এখানে আইছে, বাট এখানে আইও তারা ক্রিকেটারে বালা পারে এবং ক্রিকেটারে দেন জ্ঞান করিয়া তারা কিন্তু এই চ্যাম্পিয়নশিপটা খেলেন। যারা অর্গানাইজার যারা, তারা অবশ্যই চমৎকার একটা উদ্যোগের লাগি সাধুবাদ এবং ধন্যবাদ জানাই। আর এই টুর্নামেন্টটা এবারও এর লাগে আমি আসলে তারা ধন্যবাদ জানাই। আর আপনি যে সেকেন্ড যে জিনিসটা কইছেন সিলেট স্ট্রাইকার্স, আসলে সিলেট স্ট্রাইকার্স আমরা প্রথমবার যখন আমরা টিমটা আমরা কিন্তু রানার আপ হইছিলাম, দেন আমরা সেকেন্ড টাইমও আমরা ভালো খেলছি, হয়তো আমরা ইলা পারফর্ম করতে পারছি। লাস্ট মুহূর্তে টিমটা আসলে আমরা যে মালিক, আমরা যারা কিতা করছেন তারা আসলে পাইছেন। কারণ আপনারা জানেন বাংলাদেশে বহুত কিছু চেঞ্জ হয়েছে, ওটার কারণে আমরা মালিকানা একটু লাস্ট মুহূর্তে পাওয়ার কারণে তারা টিমটা ইলা গুছাইতে পারছে না। দেড়শো আমরা টিমটা লাস্ট ইয়ার রেজাল্ট ইলা হয়েছে না, বাট এই বছর আবার নতুন করে ক্রিকেট বোর্ড, আপনারা জানেন বোর্ডের যে প্রেসিডেন্ট চেঞ্জ হয়েছেন আমিনুল ইসলাম বুলবুল আইছেন, তান কিতায় কিন্তু এখন এখন আবার টিম দেওয়া হইব। আমরা অবশ্যই আমরা আশা করবো আমরা সিলেট স্ট্রাইকার্স এবং সিলেটের একটা টিম এবারও থাকবো, এবং এই বছর তারা প্ল্যান করা এবং এক বছর আগ থেকেই প্ল্যান করা যে আমরা একটা বালা টিম করবো। এবং সিলেটবাসী যেহেতু আমরা ওয়ার্ল্ড ওয়াইড আমরা সবখানে আমরা আছি, সিলেটবাসীর আশাটা হলো থাকে যে সিলেট টিমে বালা খেলতো। আর বাংলাদেশের সবাই আপনি যেটা কইছেন এটা ভেরি ওয়েল কইছেন আপনি, এই জিনিসটা আমারও মনে আছে। ইনশাল্লাহ আমরা চাই এবার আমরা সিলেট টিমটা আইব এবং বেটার কিছু লই আইব। আমরা যারা দর্শক ওয়ার্ল্ড ওয়াইড যারা আছেন, সিলেট সকল যারা আছেন, সবাই সাহায্য সহযোগিতা এবার চমৎকার একটা টিম আমরা গঠন করবো এবং আমরা চ্যাম্পিয়নশিপের লাগি আমরা ফাইট করব। থ্যাংক ইউ। You're very welcome. Very, very inspiring words there. So we're not going to waste any more time on further discussions. This is the moment you've all been waiting for. So the 2025 Bangladesh Cricket Championships, we're now going to conduct the live draw here now as well. So I'll explain to you the format. We have got four groups. The first, I've got
4 guests here with me today. Each one will draw a name out of the hat. When the guests draw the name out of the hat, we'll announce the team as well. They will be the first place teams in each group. And then we'll have the second place, the second teams in each group will be there, and then third, and then fourth, so forth. And at the end, what I will do is I will read out all the groups so everybody is aware as well. All this information will be shared with all our respective teams and their management and coaching teams, and also the players as well, straight after the show. So without any delay, I'm going to ask Bai, first and foremost, to take the first name out of our trophy. It's Nobiganj. So Group 1, the first team in Group 1 are Nobiganj. Suhag, your turn. The first team in Group 2. This is the first team in Group 2. Satoh. Satoh, well done. First team in Group 2. Sayfur. The first team in Group 3. So Kulna Shadar. Kulna Shadar. That's the first team in Group 3. You can make a note of that. But for you now, the first team in Group 4. Is it Jagannathpur? Jagannathpur. So the first team in Group 4, big guns, Jagannathpur. Big team, big personalities, big banner. By going back to you again. So this is the second team in Group 1. Group 1. Bishnath. Bishnath, proud tradition in community sports. The second team in Group 1. Suhag is going to read out his team. Silat Shador. Silat Shador. Excellent. Now we're getting all the big hitters, the big guns coming out now. Sayfur, your turn. Second team in Group 3. Chatkil. Chatkil. Excellent. Bai. South Shurma. South Shurma. This is the Dakshin Shurma. Okay, now going back to Bai here. Hobiganj Shadar. Hobiganj Shadar. So this is the first team in the third team in Group 3. Yeah. Chattogram Shadar. Group B. So this is the third team in Group B. Chattogram Shadar. Right, Sayfur. Third team in Group 3. Biani Bazar. I wonder who's coaching them this year. Third team in Group 4. Gulafganj. Gulafganj, our noisy neighbors. Obviously, always trailing us. Biani Bazar always comes first. Gulafganj are always there or thereabouts. So the cousins, again, jokes aside, before any Gulafganjis get upset with us, we are from the same. We have relatives. So, but they are following in our footsteps as well. Group, yeah. So by going back to the fourth team, final team in Group 1. Dirai, okay. Dirai, who beat Biani Bazar last year in the knockout stages as well. That was a painful game for us. So well done, Dirai. Osmaninagar. So Sayfur's team, you are the fourth team in Group B. Osmaninagar, again, a proud tradition in community sports. So we've got one more, just making sure left in there. So Sayfur, you have got Fenchuganj. The final team in Group 3, and by the last team for you is Moynul Sadar. Moynul Sadar, and that concludes our draw.
What I will do is actually just read it out. Sayfur, you got it all there as well. So we have got Group A, Nobigonj, Bishnath, Hobigonj, and Dirai. Group B, Chatok, Silet, Chattogram, Usmaninagar. Group C, Khulna, Sador, Chatkil, Bianibazar, Fenchugonj. And Group D, Jagannathpur, South Shurma, Kulafgonj, and Molovi Bazar. So that concludes our draw. The tournament will kick off. I know we're all very, very excited about this tournament coming through. The tournament will commence on the 30th of June. Viewers who are watching us here today, thank you very much for your time. Again, I want to, on behalf of our colleagues here and our panel here and our panelists who have been here throughout the course of this show here today, I want to say a massive thank you to, number one, all our viewers who make the sports show such a success, and also the grassroots effort that is put in to acknowledge the fact that this is a voluntary-led initiative. Every single person who is participating in this tournament and has been for the course of the last 24 months have been doing so in a voluntary capacity. We'd like to say a huge thank you to our sponsors, without whose support a lot of these events would not be able to be put on by ourselves, and obviously the players, the officials, and everybody else who takes part. This is Emdad, the Wandering Londoner, and thanks again for watching the sports show.